then she should listen. When a man is talking, a woman should get up. When a man is talking, no, please. In marriage, it's not like that. The institution that God himself set up, God married to the Israelites. He gave them a platform that he himself negotiated with them. And I'm saying that whenever they have gone astray, God chases them. Sometimes he doesn't even wait for them to come. God chases them and gives authority to his prophet to remind them to come back to him. He doesn't let them go astray. But I don't know the kind of title you have. In your house, you are like a lion. You are like a monster. Your wife see you as a monster. Everyone see you as a monster. This is no good. This platform, next level, we have come to existence to shape the pace again, to bring renew and refreshment to some kind of notions within the system that people are clinging to it and misbehaving all over in the corridors of marriage. Next level has come to stay. That's why we are next level. So in marriage, you don't come with your own rules. You come and marriage rules are there. And for us as Christians, we've been required to show love and the other partner to respect or be submissive. Then we'll move the marriage on. So in marriage, the issue of I can't change, I am this, and no. I will tell you that because you don't place value on it. You don't place value on it. There's no premium on it. That's why we are behaving like that. But if you place premium and value on it, I'm telling you, you will do what the marriage wants you to do, so that there will be peace in the house. So the man God in marriage, who is a next level man, must identify first that in marriage he has now occupied God's position, and he has to demonstrate that. And in line of demonstrating that capacity that God has entrusted in him, then he has to demonstrate certain characters, certain values, certain virtues. So next level man, who is man God in marriage, must be a responsible person. You must be a responsible person. You must be a responsible person. God is a responsible person. In fact, I've made you understand that your position in marriage is God's position. It's a position that God, at a point in time, he himself called himself as a husband. By metaphor, figuratively, he called himself as a husband. God married to Israelites who happened to be his wife. Now, between he and the Israelites, to give an account to himself, he has to just deposit himself to the position of being a husband, then give a proper account. And that is what we are doing. So you as a man in marriage, God's position is what you are occupying. And in the marriage, indeed you are God. Every man is God in marriage. Every man is God in marriage. You are God. I'm telling you, the power and authority which has been entrusted in you because you are a child of God in that particular marriage, everything that you say must come to pass. In that particular marriage, God has given you the power as a man. So your power, you represent God. Anything you say has to come to pass. When Isaac was done with blessing unto Jacob, when Esau had come late, do you know what he did? He said something. What he said unto Esau made Esau one of the successful people on this face of earth. He came, he has already given the divine blessing, the chosen one, away. But as a father,
Something is within him. He releases it. He unleashes it on his son. And his son did not become a puppet. His son became a great person in the society. So fathers has certain unique power. And I call it the power of God, because they represent God in that marriage life. So if you are God representative in the marriage, then there are certain things that are required of you that you need to do. You must be a responsible person. So if in your marriage you are not a responsible person, then you are not exhibiting God in that marriage. You must be a responsible person. You must be a responsible person. You will not run away from responsibility. You will rather face them and deal with them squarely and achieve results. Because God himself is a responsible person. So you have to be responsible. When the issues are coming, you seem to be running away from it. Your case, your wife has identified you to be daddy. When things get critical, he runs away. That is not the business of God. God doesn't do that. You've been run away from many responsibilities. As a responsible person in position of God, you embrace responsibility and deal with them and achieve results. So you must be responsible. You must be responsible. And you must be loving. You must be a loving person. If you are a husband, a man God in marriage, in other words, next level, then you must be a loving person. I have been telling the guys whenever we had opportunity to talk about exclusively men, I tell them that I see loving as exclusively our own business. Like the men, we are to love. We are to love. And let me give you this. Love is more of giving than receiving. Love is more of giving than receiving. So if you are loving, you will exercise giving more than receiving. So if you are a man and you are in marriage, the issue of receiving or grabbing things to yourself or mobilizing things to yourself must not be your character, must not be your attitude, must not be of you. You are just there to give. Any loving person give. Any loving person will find himself in the business of giving. Love is of more of giving than receiving. Love is of more giving than receiving. So as you are listening to me, you are always at the receiving end. Then let me tell you, you are not loving. You must show love. So we are loving. Men in marriage will love. So that's why we give everything to our family. We give everything. Even once we are leaving, we may have probably done our will and everything for our family. That is how God designed us. We are always in business of giving. So if you are in marriage and you are behaving like the other side, you are grabbing things to yourself, you are competing with your wife, and you are more particular about certain things, and no, you are not behaving like a man. In fact, we are to give, and we are in the business of giving. So loving, it must be one of the characters, some traits of somebody who is representing God in the marriage. So I've said we should be responsible, we should be loving, we should be loving every way, and the love must be extended to all the departments of the marriage, from our kids to our wife and the position of our financial position, all the challenges in the marriage. Please, we must address them with love. If you love your wife, when there's a wrong, you will probably talk about it, but you will not go and keep it somewhere, incubate it, and at the right time open it to be for operation.
No, you won't do that. I'm saying that if you're a loving husband, when your wife wrong you, offend you, even your case, or let me put it, the whole parties within the marriage, if anyone offends you, you will address the issue and then we'll move on. If you're a loving husband, if you're a loving father, that is what you do. But you will not incubate some people's sin and get boiled on it and get angry, full of bitterness on it, waiting for a right time to explode. No. Waiting for the right time to explode. No. So in loving your family, you show sign of God. Whenever the people of Israel have gone wrong, God will discipline them, but he will bring them back to himself. God will let his justice reign, but all his discipline is to put the people on the right path. That is somebody who love. So if you are a man God in marriage, this is how you must always show love to your people. I'm taking a break. When I come back, we'll continue this. Thank you. Relationship, be it marriage, be it life, anything, even be it the word of God, we are taking it to next level. So anything we discuss here actually is our next level. We want to take anything we believe, anything we've learned, any knowledge, every information we have, everything around us, we want to completely take it to next level. Yɛda nyame ase baabi a mondagye ɛne mommerɛ matwɛn ma yɛtoa yɛ dwumadie nso nyame nhyira mo meda nyame ase bebree ma wɔ abrabɔ wherever you are onyame nkɔ so anhyira wo sɛ wonya adagye ma next level platform yɛtoa dwumadie no so ne yɛka sɛ God in marriage, which is next level man in marriage. Yeah, especially this young and as if on a nkakra ba yakeka bebre afrika nya chance ye dey nim ne ye beka bebre na ne ye kan say yaka ba be so say onyame na nkasa na e dey aware ni si ho na djuma a waye no no o de ma ye na ye ba mu no ye nya ba mu a ne aware ne pa ne ye be ye nyemfa ye mra nhye ye botom ne ye dey aba ba abam da bi ene ye se ye aware no musu a ye nyankopon na musifo, especially if we are Bema, we are Yamiana Musini. Into Niamabia, we be was so to me to say the Yankopon air, or Yankopon worry Israel for, and on Israel for and no woman from crown or the chawomo, no wawa womo, or my bonny crown or when your madrins or massacre and bono, or no Yamanaka said to me sooner. Nedi for ni bi mom kon to kobo mokoko. Na just o ba tan ananse Nyame a wo ye no. Ni yem kra da so hyehye no ema ne ma eno ne friend is say we enti say we ye nyame na musini wa ware mu ye bema ukọ another level bi a enye mmema so wo Kristo mu na uti Kristo so masia ukọ another level bi nye de mmema nyina ye ni bi na wo ye bi o enti say ukọ abonten na nkote say bema bi kasa wo ne boso menam tisi ka ware wo menam ye wo na menam ma ware wo me fie me bema na no nye no bi ne ye ka wo bema wo ye responsible yaka baako asodie ba wo gitum na wa ye ne kama wo ye next one e kind say wo san kire odo ya me ya mo say odo ya ade a eye ne ye di ma anase ne ye di che bibiri. I mean love is more of giving, right? And the odo ye di ma it wo ye bema na wo do aware mu a ne wo nya nyina no wo di pia ma aware no nkwala ema ama aware ni timi agina so ama na ye but unkofom te say de ya na ye tanga say manfo ni bi unkofom bi na woni manko ya prepare woni ngwala ngo ya prepare da bi ye nye se ne nyame si boy ye no se ye nyame na musini nyame odi ensi ho no wa hwe ye nsa bepem ne de bia opia bibia ama ye wonyi bi de bia ye kono wo kosre ode be ma yen de bia ye kono sa na wo aware mu a wo ye be ma wo so huhu na wo be huhu sa je se wutie sa platform yi and I've been once a one only our young one know you know de bia na mo ko aprepre one o man be ko aprepre e will be but no we are next level man the man God in marriage the winning say ne wo pe nyina wo de boa wa buchia
wode boa wo yere wode aboa wo mba na wabusua yɛ ka bɛhwɛ ɛno na yɛka nti wobɛyɛ responsible wayɛ loving wobɛsan ayɛ obi a wodɔ ɛna meka sɛ abrabɔ mu no awareɛ mu no tete kasa na yɛka ne nsɛ medeɛ saa nam teɛ me nsesa na ɛnyɛ adwuma ɛyɛ nana asɛm bi ne yɛka kyerɛ nkɔfoɔ because saa nipa ko no so ɔntimi nsesa no wode ne kɔ baabi a ɔsesa ma no yɛyɛ menim obi a wanyini abɔ akokora bɛyɛ 72 years ne fie yɛsɛ ɔsesa a ɔntimi nsesa opia na obi adwane wammo ne abrabɔ yie no ɔkɔnya abaya ketekete bi a abaya no timi ka kyerɛ ne sɛ kɔtɔ na wakɔtɔ sɔre na wasɔre twa ho na ɔtwa ho fa ha na wafa ha ɛnso ne fie yɛnim sɛ saa de ne yɛyɛ nyɛ yie ɛnti na nso wontimi nsesa wobɛtumi asesa wontimi nsesa because of saadeɛ no ɛkuta wo no ɛnso mmobɔ saadeɛ ɛkuta wo no so mmobɔ a adeɛ biara so mmobɔ a de adeɛ no pɛ na wobɛyɛ but saadeɛ biara nso mmobɔ nso a de wonyɛ deɛ pɛ ɛtɔ da nso a wotumi identify sɛ adeɛ wɔ ekura no me kura me yɛ ne papa na me ware no me kura nka nyɛ wo sɛ so bɛrima ne me ɛkwan so da hɔ a me gya ne kura me gyae to wɔ kura ne kura me nya baabi afa saa adwene wɔ eba wo tiri mu a I'm telling you womfa anidie ɛma waware ɛkwan akɔdu mpɛmpɛnsoɔ bi te sɛ na me ma mfa to bi sɛ menim wɔ mu firi akonya kɛse a wo man yi mu a yɛbɛka ne sansanto range me ne wɔ mu na ɛyɛ adwuma ɔmo yɛ adwuma ɛbɛ adwuma mu ɔmo mfa adwuma no ɔmo mmante sɛ ɔmo firi ahemfi o ɔmo ba adwuma no deɛ adwuma no pɛ no ɔmo yɛ adwuma no in fact meka koraa sɛ nyame sɛ ɔmo saa yɛ hard working ɔmo pɛ adwuma no so ɔmo mfa ɔmo title no mbobɔ ɔmo abɛtiri ma wɔn ano yɛ aware yɛ abɛtena awareɛ mu wo title bobɔ wo ho sergeant major katabure den wo title all the major titles in wɔ Ghana ha nyinaa wagye bi abɔ nso wote awareɛ mu woyere hu ana ne ɛma hye no wobu hɔ awareɛ mu a de awareɛ no pɛ ne yɛyɛ bɛɛmɛ woyɛ bɛrima nyame anam sini wɔ awareɛ mu a wowu awareɛ mu a de awareɛ no pɛ ne yɛyɛ o ɛnyɛ deɛ wowo pɛ eti yɛkɔ adwuma mu na sɛ adwuma no pɛ biribi afiri yɛn nkyɛn a yɛyɛ metumi kɔ adwuma mu mekɔ adwuma mu a nneɛma bi wɔ ɛbɛsi ɛnyɛ me dɛ mede ahopeprɛ ɛbɛyɛ mekɔ adwuma mu a nneɛma bi bɛsi ɛnyɛ me dɛ badadeɛ kye a mɛsa de anigye atena kaa mu adware kamakama ɛtu me kaa kɔ adwuma mu ada na manka nkyɛ adwuma mu hɔ ne sɛ medeɛ mu ni me medeɛ menam fie sɛ ne yɛyɛ no o manka saa but medeɛ ani gye in fact me boss kora didi matem wanka sɛ yɛ ankyerɛ me adeɛ kyerɛ me sɛ adwareɛ asa atu kaa asa apɛntɛm sɛ madu adwuma mu ntam it means sɛ adwuma no ɛda makoma so adwuma no mepɛ enti adeɛ bi ɛnna wakoma so no wototo ne ho ase adeɛ bi ɛnna wakoma so adeɛ bi a womfa anidie ma no wotumi kasa wonsesa ma ne nyɛ enti on next level platform saa platform wɔ enu a akwantu ya yɛahyɛ aseɛ yɛpɛ sɛ yɛde nsesaeɛ bi ba nipa adwene ma nipa te aseɛ sɛ nneɛma bi wɔ a yɛaka to hɔ saa baeɛ no yɛde value to so yɛkɔ yɛn nim nti medeɛ mentimi nsesa na ɛnyɛ adwuma medeɛ sɛ yɛa na meteɛ menyɛ no sɛ yɛ suban na ɛnyɛ yareɛ deɛ a masa sesa wo yare deɛ a yɛbɛte aseɛ sɛ wodeɛ na yɛyareɛ wo suban na yɛyareɛ sabi wabɔ nam kakra ɛna na wotene wɔn saa na wabɔ ɔbaa som sɛ puu sabi wabɔ dam kakra enti wotene wɔn saa wotu na wɔtietie ɔbaa yam te sɛ deɛ na obi bu ne deɛ yɛ kɔfa asɛm bɛyɛ wo ne ɛte aseɛ sɛ wodeɛ ne deɛ yɛyareɛ deɛ a ɛne yɛ nka nkyɛw sɛ yɛbɛtumi asesa na mmom sɛ yɛ suban deɛ a ɛwɔ sɛ wotumi sesa ɛyɛ suban paa deɛ a ɛwɔ sɛ wotumi sesa ɛna wo suban na medeɛ mesɛ saa amteɛ ne deɛ mese on this platform next level we don't agree yɛde saa deɛ ne di awareɛ nya but meka sɛ nyameɛ ne monyam sɛ obi a wotie next level platform biara nim sɛ yɛnyɛ ne saa ɛsesa nneɛma bi wɔ hɔ a yɛm'ani gyeɛ nneɛma bi wɔ hɔ a yɛ adeɛ nka mepɛ nneɛma bi wɔ hɔ a na nka mepɛ ne sei but awareɛ mu sɛnea ɛbɛyɛ a asomdwoe bɛdan de nti no megyae mu na asomdwoe aba fie because ɛyɛ demand ɛyɛ awareɛ no adeɛ ɛpɛ
nti wo sɛ meyɛ de awareɛ no pɛ ɛnyɛ deɛ me pɛ deɛ me pɛ ne deɛ bɛrima nyame no koro a wɔne ne nkɔfoɔ nante yɛ Israelfoɔ no nanteɛ no wanyɛ ne saa o wɔmmɔ mo kwan wodeɛ no enti ɛwɔ sɛ yɛyɛ obi a yɛyɛ responsible yɛyɛ loving ne yɛsan yɛ obi a yɛsan hɔ abotire yɛ adeɛ ɛhia paa bɛrima mmarima yɛ agye atom sɛ yɛdeɛ nti ɛwɔ sɛ abotire bi ba ɛwɔ sɛ nkɛfiri mmaa hɔ but I'm telling you sɛ adeɛ bi ni wɔn a ɛwɔ sɛ ɔbaa starte na mmom bɛrima na ɛwɔ sɛ ɔstarte. The man God in marriage next level bɛrima ɔwɔ awareɛ mu meka kyerɛ wɔ ne sɛ biribi a ɛwɔ awareɛ mu biara no bɛrima ne starte yɛn ne yɛ starte eti sɛ yɛ suban papa bi na ɛwɔ awareɛ mu a bɛrima wo na wo starte na wo yere no wo mansua sɛ yɛ kasada bi na ɛwɔ awareɛ mu a bɛrima wo na wo starte na wo yere no wo mansua sɛ yɛ mpaebɔ a wo na wo starte na sɛ yɛ nyame asɛm yɛ pɛsua yɛ wo starte sɛ yɛ biribi ya no because wo na wo di anim na yɛkɔ eti wotumi wura fie na ho sɛ nneɛma bi si kɔ a wobɛtumi ehu no sɛ ɔmo papa no wogu yɛ ɔwɔ na wura fie wura hɔ a wohwɛ sɛ nneɛma no si keka mo ntia no ɔhu ɔmo papa wotwa ɔmo papa ɔba a wobɛhu ɔmo papa sɛ nneɛma si kɔ wobɛhu sɛ ɔmo papa si tie enti biribi a ɛwɔ awareɛ bi a yɛne yɛhyɛ aseɛ enti sɛ yɛ abotire a yɛne ɛwɔ sɛ yɛda abotire nti ɛma nkwalaa ɛwɔ fie tumi sua abotire sɛ yɛ ɔdɔ a ɛwɔ sɛ yɛda n'adi ɛyɛ respect mmarima bi a yɛ ɔmo adwene sɛ adeɛ yɛfrɛ no respect deɛ ɛmaa na ɛwɔ sɛ yɛde ma twɛdeɛ mpɔ Nyankopɔn ɔbɔɔ ɔdasani ɛkoraa no ɛne nipa ediri a ɔma yɛ platform ɛkyerɛ sɛ ɔno nyame no ɛde ne deɛ kura ma yɛ onyame dɔ yɛn ne dɔ no dɔ ɛboro so ama ne kɔyɛ sɛ maka kyerɛ wo sɛ ɛtɔ da na nipa yɛ bɔne kora na ɔnya nyame no asan soma sɛ yɛnkɔ ka kyerɛ nipa sɛ wayɛ bɔne wɔnsa mepa ada nyame nka sɛm deɛ mato watwene dɛ bi because ɔdɔ no a ɔdɔ yɛn no ɛmu du sɛ wodɔ obi a respect ne ɛnyɛ den bɛrima biara yɛ n'adwene sɛ ɔbaa na ɛwɔ sɛ ɔrespect ɔno deɛ ɔntumi respect da infact ɔrespect ɛnyɛ yɛ adɛn nti na ɛwɔ sɛ na meyɛ respect adɛn nti na ɛwɔ sɛ mebu ɔbaa hwɛ ɔbaa wɔ dignity bi na dignity na ɔbaa no wɔ no ɔmma ɛware no koraa no wɔ saa dignity no ɔbaa ɔwɔ abɔdeɛ bi kuta ne bi a nyame de ama na ɛyɛ special ɔmma ɛware no koraa no wɔ ba wo ɔbaa bɛware wɔ a saa dignity no koraa no wopɛ sɛ wotietia so no woyɛ a man of next level a you don't do that a man wɔ Nyankopɔn yɛ ɔmo special enti sɛ yɛfa wɔn ne yɛde ɔmo ba awareɛ no mu a yɛn na ɛwɔ sɛ yɛn na se saa de no ɛwɔ sɛ yɛboa ma saa de no timi ɛso aba pa na ɛma nimpa ehu no na wɔyere kɔ a yɛtumi aka sɛ asɛm esi yere ni waboa wɔyere pagya na ama ne nya beebi esi beebi yie beebi ɛkron na yɛka yɛ sɛ wɔyere asɛm yɛ but usually we don't do that. Enti ɛwɔ sɛ woyɛ obi a wo abotire obi a womfa bɔne ɛnhyɛ fridge mu wo incubate no ɛmfa nhyɛ baabi na at the right time wakɔkɔfa no ɛmmoa ɛnuanom sɛ woyɛ next level man a woyɛ God representative in marriage a woda nyame so adi yɛwɔ adeɛ bi a friend sɛ you live godly adeɛ bi a woyɛ bi a you live godly because you must be faithful as well. If you are God representative in marriage as a man, you must be faithful. Also hear no kwafo. Also hear no kwafo. Kwan ye se nyine mo so hear no kwafo. Also we hear no ma hu so hear no kwafo. Also we hear o ma ehu so hear no kwafo. Aware mo hear no kwafo. You must be faithful person. Hwe nkola na wo fie ne hwe wo. Nkwalaa na ɛwɔ fie no ɔmo hyɛw ɔmo ɛhyɛw environment no hyɛw you must be faithful person debi ɛyɛ na meka sɛ awareɛ wopɛ sɛ wɔhunu wodi bia wɔ awareɛ mu a let me say this
If you want to know your scorecard in marriage, it is only your wife who can determine that, and it's only your husband who can determine that. If you want to know that you are a very faithful, responsible, loving, and a good husband or a good wife, it is only your husband or your wife. And I've said it many times that even to know you as a Christian, it is only your wife and your husband who stand tall to ascribe to your faithfulness in Christ, not even your pastor. If my wife thinks that I'm a Christian, then I'm a Christian. If my wife thinks that I'm a faithful person, then I'm a faithful person. So in marriage, if my wife will go before her knees and in her submission, in her prayer, will ask God that, God, please, I have 5 daughters. My prayer is that each and every one of them will have a husband like my husband. Then I'm good to go. Then I can tell the whole world that I'm the best husband ever. If my wife will go before her knees in prayer and wish that all her 5 daughters will get husband like me, then the whole world, I'm the best husband. But if my wife will go before her knees in her supplication, pray and tell God that, God, never should any of my daughters get a husband like my husband. That is my trap card. That is my scorecard. So in your marriage, can you just text your husband's spouse or your wife's spouse and see if your wife or your husband will pray that her son or her daughter will get somebody like you. If you want to know that you in the marriage, you are a very successful husband or wife, this is how you can score yourself. Somebody must attest to that, and the one who must attest to that is your wife or your husband. So I always will say that irrespective of how long you've been married, probably your wife has been enduring you for the past 30, 40 years and 45 years. Your wife has been enduring you as a husband in the house. Serious monster. But when somebody asks, I've been married for 40 years, 30 years, 20 years, 15 years, 10 years. Now, should I call your wife and ask her, are you praying that any one of your daughters will get a husband like your husband? If your wife says yes, then you are good to go. But if your wife say otherwise, oh, the fanatics will say wala or not wala. So if you want to know you are a successful husband in your marriage, then let your wives call you. If you want to know that you are a successful wife, let your husbands call you. Because in our salvation, Christ attests to that. But in our life of sanctification, man must attest to that. I mean, human beings must attest to that. And the first person, the best person who stands tall to attest to that must be your wife and your husband. So my father or my pastor must not be the one to say that I'm a Christian, whereas my wife knows me as a monster in the house. Who am I deceiving? The next level man knows that he is God representative in marriage. God representative in marriage. And therefore his behavior, his attitude, everything that he does must represent God. Thank you, ladies and gentlemen, for today. God willing, next week we'll continue on the same journey and we'll see God, where God will take us. God bless you. Shalom. Good night. Last year actually is our next level. We
want to take anything we believe, anything we've learned, any knowledge, every information